Получается. Я сказал стартую. Так. Трансляция идет, картинки нету, но сейчас надеюсь появится. А как мне активировать? Где-то есть. Короче, блять, опять, сука, с фигней мучаюсь. Ладно. Ладно. Посмотрим, как получилось. Блин, почему камеры нет? Так. Можно камеру в студию, пожалуйста? Так, мы пока с камерой поиграемся. И что тебе не нравится? Ну ладно, а почему на тут? Если мы сделаем вот так, а здесь сделаем вот так. Все, отлично. Я справился. Так как-то. Нормально. Все, поехали. Так дайте нормальные 2-3 карточки, и я пойду немного магии делать. И надеяться, что у меня все будет нормально. Тут все есть, качество отличное. Окей. They say flattery will get you nowhere. It'll get you everywhere. О, кстати, прикольно у Ральфи этот. Ну, когда я запишу, как он все-таки выглядит. Нормальный слот. Блин, откуда у него такой глаз прикольный? Не, у Рэйфи вообще классный этот баннер. Баннерок. Так, поехали. Оп. С нами складик, окей. Он налево летит. Окей. First blood. That was quick. Тело дали по форме, просто ладно. Не будем ничего говорить. Ну, дали, значит, так надо было. Значит, у них свои планы. Да, это что? Все,
Серьезно приоритетом? Да? Где? Что делать? I'll keep watch over. Enemy that way. Надо тех выебать. Потому что с меня далеко. Time's up and we're not in the ring. Move now. Ладно, вот. Так, ну у нас 3 склада или 4. Throwing jump. Need to recharge my shield. Care package incoming. Need light ammo. Let's get to the LZ. Ладно. For VIPs only. Лайтов нет, 6. Ладно. Что сделаем? Давай так возьму туда. Don't mind if I do. Да, по итогу мы проебали все склады. Remember who hooked you up? I've got your back. Что делать? Куда идти? Ладно, вот сюда. I need light ammo. Jump drive set. They're shooting at me. Ну конечно, блин. Recharging my shields. Да хилов нет, пожалуйста. Pretty sure someone's got a shot on me. Enemy down. My shields are recharged. Reloading. I'm down. Да, я реально не понимаю, чела. Типа, я прошу... Guys, maybe rest me? Ну им похуй. Watch yourself. There's another squad attacking. Fire! Setting a portal. Up in the chimney. Give my shield a recharge. Set the portal. 1 second. We got this. А, нет, медкит. Recharging my shield. Syringe here. Best in a tight spot. Patching myself up. Thanks. Recharging my shield. Might be something good this way. Shots open for business. Healing. Да ш... Mama's got you now. Nice choice. You've got good taste. Reloading. Whole squad taken out. I like what I see. That's this place here. Reloading. Using jump drive. Last member's down. One squad closer to winning. Меня посыпали пиздец. Ну ладно. Я, в принципе, неправильно сделал, согласен. Got company out there. Point running. Где они?
Бля, да вы шарофлите, что ли? Вы шарофлите, что ли? Уф. Нахуй. Man, how it is? There are two squads, maybe three. Да, ну как бы. Ну, видимо, раз что они поиграли нормально. А может это мне скин так мешает? А может на тигрицу они лучше это реагируют? Да, дело в скине, согласен. Дело в скине. Итачи, бля, что за Итачи? Я где-то видел его. Ладно. I'm the job master. Вовремя. To make some jaws drop. Let's find something good. Так, что, у нас дохуища складов? Ну давай отправим сюда, раз они не... Right here. An enemy landed near me. Long way to the next ring. Lots of ground means lots of treasure. Evo shield here. Level 2. Так, мне прицельчик нужен. Being shot at. Been downed. We've got a long way to go and a minute to do it. Let's go. А нас двое, чел ливнул. Как же я хуёво все сделала. Ладно. Блин, такие хорошие ганы, блядь, ношу. Видимо, не судьба. Короче, да если еще два шанса не получается, иду это. Нахуй. Нахуй иду. Вот что делаю. Ага, давай, давай.
decades running. I've got what you need, if you can afford it. Don't die. О, да, это послушай. Айфону давно не слушал его. It's only been about a couple of days. Must have gone Ну, да, пробуем. singing. Oh my God, she'd be the death of me. But my mama, she'd always say, stupid to get in between a woman who knows what she wants. Well, I guess I made that mistake. Young and foolish. Просто сейчас там надо сначала файт нормально дать. Танкер. Ниже этажом падай. Я сейчас сверху вот здесь стану, верну пару раз и упаду вниз. Блять, На крыше никого нет. They just can't resist me, can they? все засрал, но ничего страшного. Она съебали сейчас? Чижа наверху. Да, я все проебал. Уже иду. Из-за музыки. Все проебало из-за музыки. Да, подъебит меня. Подъебит, согласен. Come here, долбоёб. Да похуй на него, он уже не желез. Есть, стикнул. Где? Бля, прицел какой-нибудь хороший нужен. Activating jump drive. Не иди только спасать этого ебана. Не иду. Come here. Да похуй пусть. Он знает, похуй, что делать. У нас вот здесь вот. Да, я еще прицел просто найти не могу. Опа. Блять, X3 лампа. X3 тоже не... Setting up shot. Смотри, аккуратно там. Болта не было нигде? Не видел. Если найдешь, что-то экстрим не отдай. Бля, Да боже мой, да возьмись. Сейчас, блять, поиграем нахуй. Блять, там собрались идиоты. На, нахуй, в жопу. Don't mind if I do. Так, это взял, это взял, это взял. Все. Ох, блядь, почти нокнулся. ты у нас А, следует, по-моему. К нам лезут. Бля, трубач. А? Знал бы чуть раньше. Че? Тут звуки такие были, будто лез к нам кто-то. Не. На, нахуй. Фиолетовая. Снял. Нужно сирень. Бегают кролики. I need to heal. Бля, они к нам бегут, это что роды? Can't wait to meet them. Синий армор. Да, они пиздят больше, чем дышат. Firing. О, получают пизды. Чего следовало ожидать. Человек постояли Я упал. попикнули, блядь, чужие и сосут хуй сейчас. Да боже мой, ну возьмись, спасибо. Идет к нам. Одно хп одного типа. Одно хп. На крыше Сони падает. 115. Наш пришел тоже, смотри.
уничтожено. Нифайно сделали, уничтожено. Отлично, ребята. Есть медхит или что-нибудь? А, вот. Карабинчик. Санька форстил медхит Ой, тебе идет. нужны. Да, на самом деле. К нам залетает, слышишь, к нам залетает, выходи. Recharging my shields. Хорошо. Жи-жи. Ладно. Я слишком много сейчас потратил время, мне надо было кьюшку дочь куда-то и поставить магаз, а я ничего не Внизу, сделал. килюсь. Ну чела, блядь, наебашил 800 урона, по итогу его 1 килл, 1 ассист. Что толку, что чержи, блядь, ебашит, непонятно. А второй долбоеб 400 и 3. Ну, может он что-то поделал. Толковое. У меня лайтов нет, надо убегать. Ну это хорошо, Я сделал. его сижу, уебал. Хорош. Это сука полез, слышишь? Еще склад, у нас СУ. Бля, что так можно было? Ладно. Ходи. Бля, у меня еще склад. У меня еще склад. Просто валим. Что за игрой? Что она дергается? Сервер опять? This is what you get when you play with fire. Well, my mama, she'd always say, you're stupid to get in between a woman who knows what she wants. Well, I guess I made that mistake. I'm very foolish and brave, and she's made her way to my Не, не умрут, скорее всего. Сейчас дам тип. Блять, батя ноги унес нахуй. А это что это? Ой, так, не? Да, постоянно, да. Слева идет, ну-ка прячься за мной. Бежит вверх. Бля, на меня там пиздец 5 хп. Так, ну все, давайте ластовая каточка. Авось в это. Авось. И потом идем нахуй. Да. Шо. А, у меня дейли 8 минут обновится. Я что 8 минут поделать. А, похуй, все равно еще зайду, наверное, на сегодня. У нас 12 час. А, ну музыку надо включить. Блин. Я сейчас про этих двух русских думаю. То есть нулевой они просто начинают токсичить, потому что чел делает не то, что они хотят. При этом они его ничего не просили. И потом еще возникает вопрос, блядь, а хули тогда такое хуевое отношение? Блядь, конечно,
войнушку, которую устроили, ну, короче. А что я там мог сделать по-другому? Типа мне надо было мельтешить. Мне не надо было мельтешить. Ладно, поехали. Ты тоже хочешь в стримхату? Она надо тебе? Нет, ты не в стримхат хотишь. Или в стримхат. First blood. That was quick. Got some materials. А что еще из стримхата никто не падает? Already inside. Где стандартная ёбка на стримхате? Вопрос. Extended heavy mag here. Level 2. Hostile spotted. Да что такое? Бля, ты что, рофли, что ли? Opening. Enemy shield broken. Reloading. Let's be honest. I'm the only real. Open up shop and shut him down. Frag out. Мне карабин нужен. Есть. Хорошо, и прицел нужен. Fully running. Прицел есть тут? Recharging my shields. Похоже, не так. Mama's got you now. А у меня же прицел есть, нахуй я прицел искал. Опять щержа опять. Catching myself up. Guys, let's go. I spy an enemy. Throw an arc star. Throwing jump drive. Понял. Ладно. Check out that care package. I downed an enemy. Spotted. Broken enemy shield. Making contact with enemy. Ясно. Блядь, ну почему? Короче. Я в пизду иду, я Гарри Поттер вообще не моя игра. Вообще не моя игра. Умер тупые действия делали. Типа я слышу, что это какой-то пулемет ебаный, правда, я не понимаю, что там пулемет промпарта, все равно иду с белым щитом, блядь, не ХП.
Когда там чел в ноге сидит и просто говорит, что, блядь, вот идет на тебя долбоеб. Когда у меня, блядь, куча хаия есть. Короче, ох. Даже не чтоб меня резали. А, у меня лутает. Окей. Thanks. They spotted me. I'm taking shots. They're shooting at me. Charging up. I'm out of light ammo. Throwing arc star. Back off, back off. Ready, set, go. Strike out. Ну давай я так сделаю лучше. Oh, no, 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 no. There's another squad. Getting shot at. Behind one more. Reloading. Recharging shields. Recharging my shield. Reloading. Shot it in it. Recharging shields. Damn it, that hurt. I'm down. Enemy here. Attention. Delivering replicator. Replicators on the way. Reloading. That one's out for the Can I rest me? Come on, compadre. Get up. Come on, come on, come on. Need to recharge my shield. Yes. Recharging my shield. Patching myself up. Anyone up for some shopping? Healing. I need light ammo. Окей. Что тут еще есть? Nice choice. You got good taste. You are coming home with me tonight. Hold on, I need to heal. Healing. I need energy ammo. The ring's closing in one. We're not very close. Energy ammo here. I need light ammo.
We have a new kill leader. I can't wait to meet them. Energy ammo here. 45 seconds and he's far. I mean, I'm still good. Let's go on zone, guys. Правда, не пиздеть на них, которые, блядь, просто... А, 4 сквада? Ох, only 4 squads remaining. Бля, 4 сквада на такую зону рофлить. Надо фул залутаться. Надо фул залутаться. Медкит, еще один медкит надо, еще патроны нужны. Это взять, взять. Ring's closing. I like pushing limits as much as the next guy, but we gotta go. Jump drive in position. Oh, that's got a kick. Я забываю про этот I feel вход. good about this care package. Shall we? Light ammo here. Check it out. Open to black. Oops, never mind. Sniper stock here. Level. Barrel stabilizer here. Level Gracias. Welcome to the shop. They'll tell you to easy. Remember who hooked you up? I've got your back. Mama's got a brand new bag. Light ammo here. Yo, replicators coming in for a lap. Thank you. They're fighting, let's push. Target spotted. We don't know where last squad. There. Opening fire. They spotted me. I'm taking shots. YOLO. Shield broken. Reloading. There, one squad care. Here. 2 squads away from that win, amigos. Rafe left side, one squad. Reloading. Need to recharge my shield. Getting shot at. Oh shit, my bad. Take a leg. Charging on my shield. Let's go back, guys. Or cave. No, it's the last team. Oh, sorry, okay, never mind. My bad. 45 seconds. Rings close. Knock. Push, 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 push. You've got 30 seconds to the next ring. If you go down, GG, guys. GG. Looks like I'm the kill leader. Ну, блядь, нихуя не сделал в игре. Вот сейчас единственный ног дал важный. В конце игры вот этот вот. И все. Ну, что поделать. Бывает. Плохой день. You are the Apex champions. Ладно. Добрый фа все сделал, на самом деле. Она хорошо и позиционку держала, и пилкала. А сказал же рифа. Так, ладно. О, банка. Окей. Погнали в немножечко магии. С надеждой, что она не будет лагать. С надеждой, что она не будет лагать.
А, блин, таблеточку бах. Так, быстренько музыку вырубаем. Потому что тут и так есть охуенная музыка, бля. Ладно. Это деактивируем, это активируем. Бам. Привет. Привет. И надо, наверное, свет включить. Посмотрим, что со светом будет. Со светом, по идее, получше будет. А, таблетка. Да, со светом получше. Такс. Бам. И вот это меня интересует. Качество отличное. Будем надеяться, что оно такое и останется. И надо игру поменять. Изменить Хогвартс Легаси. А позже... Так. Хогвартс Легаси. 23-й годик. Сюда. Сохранить. Все, здравствуйте. Мы персонаж, да, это мы. Бам. 47 минут поиграли. Поехали. А, мы стали как тигранцем и с Уизли начали говорить. И у нас игра залагала. Все, вспомнил. You belong in Ravenclaw! Ravenclaw. Yeah. Это мы видели. А ладно, оставим. Мне как же все пикселит, ну ничего страшного. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Все, испоганился. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their Бля, common... мудак, ну дай, блядь, I shall sit женщина with, sir. поздоровалась, ты, блядь... Ой, As I все, was мне уже не saying, нравится директор. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Thanks. Let's go. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been.
done. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. О, плюс один скрин. Looks like everyone's gone. Добро пожаловать в Let's head Хогвартс. to the common room. Найди свою гостиную. Да, подожди до гостиной, я хочу тут поделать что-то. А у меня есть ревелия? Revelio. Ага, наверху. Что есть наверху? Поехали. Так, а как попасть наверх? Вопрос. Погнали исследовать. А это выход на улицу? Нет. Revelio. Сундук! Блять. Иди сюда, красавица. Это надо в ту комнату зайти, правильно? Как мне в ту комнату зайти? Так, я хочу в ту комнату. О. Revelio. Божечки мой. Ладно, я тут утрирую. Ладно, короче, побежали в комнату. Похуй. Хотя вроде сундучок, но он не тут. Ладно. Погнали тогда наверх. В нашу комнату и не будем это... Ревелио. My siblings and I have all been sorted into different houses. Came as no surprise to my Just have to father. wait for the right moment. Привет. One moment. Watch this. Ugh! What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Harrowing indeed. I'm still a bit on edge myself and a little nervous for classes to start. Oh, you needn't be worried. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha, I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Nice meeting you. Прикольно. Так, а ну-ка, да, я кое-что проверю. Если будет все очень плохо, мы поставим потом обратненько все. Посмотрю, если будет слишком плохо, тогда уже... Everything I need to know about Hogwarts before I step foot in the castle, including how to sneak food from in the kitchen. Сюда нельзя. Ага. That's just brilliant, Amit. Brilliant. You'd think you could... Ah! That is not how that... Hogwarts has brought me and my siblings closer together.
we've had to rely on each other without having our parents about. I adore playing wizard chess with my siblings. A bit violent, but Father said it was... Так, волшебные шахматы. Понял. All right. Deep breath. Да, эта графика чуть-чуть получше. Why, hello. Would you Привет. like to take a look? Yes. I can try. Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Подожди, Vega, а я and Taurus. посмотреть... I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. Блин, ну как же свет плохо I take it you like ложится тут. astronomy? Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Блин, а хочу... А давай мне похуй, блядь, я сюда I пришел. hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. Может, я пойму, You are most definitely taking astronomy. это называется? It is required for all 5th years. You will be enthralled with the tower. Plus, a Гороскоп, quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. Подожди, так уроки же завтра начинаются. Или нас наебали? Revelio. Что еще есть тут? О! Надо огонек, которым я не обладаю. Тогда ладно. Будем ждать, пока огоньком буду обладать. Well, Madame Kigau's Not right either. Привет, девочка. I want him to be in the Ебать, смотри на perfect мою place. улыбку. A place he'll be happy with. А потом But I видел can't seem to девочку. find it. Ладно. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. Нет, You've lots только to catch Рибиновал, up к on, I'm сожалению. sure. Ой. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Just Professor milk. Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. Ну, давай. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. Thanks. Hey there, New Ravenclaw. Яблочко. Professor Weasley is looking for you just outside. So you best not... За 2 укуса и минус яблочко. Нормально, нормально. Так, я быстренько, пауза. Прям, это, короче. Это так. Здравствуйте. Поехали дальше. Возле гостиной. Ну, поехали.
Тирин-тирин-тин-тин-тин-тирин. Блин, красиво. That new fifth year. I wonder where they're from. Can't imagine starting a new school this late. Ладно, не подслушиваю. Потому что обо мне говорят. Ну? А, понял. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a Что, long я уже time. поспал? Can't believe I'm here. Ладно. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Как и Now, in второй, light как of и your третий, как и unique четвертый. situation, Nice. joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you. Thank you, Professor. But what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Поехали. Кстати, загрузка прикольненькая. This Загонёчек. way. Окей, мэм. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Why don't you cast Revelio on this bus? Revelio? And see what details the field guide can provide. Одно очко, как тиграны. Хи-хи. Так, выполним испытание. Окей, хорошо. А, прикольно сделали. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside Revelio. of the castle. Вот это что? То есть бам, потом сразу бам, и второй сетап боевой. Бля. No time to waste. You've classes to attend. Прикольно. Revelio.
Да, ладно, потом пройду. А, у меня картинка съехала. О чем мне это не говорит? О. Все, профессор Уизли, извините, пожалуйста. Больше не буду. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Угу. Окей. Что я сделал? Бля, так не говорит, что я заруинил. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. А, так и надо было, да ладно. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Блин, вот мне интересно, мне на самом деле любопытно, но это, по идее же, не влияет на всю игру, если я буду спрашивать. Типа, мне интересно узнать, но... What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Мне нельзя говорить, но я не хочу врать. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. А, это было, получается... Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes.
You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Так, отлично. Revelio. Что тут есть интересного? I think it's a sign when you're the best at something. Take me, for example. Hackett said I'd make a wonderful aura. Бабочка. Imagine. Так, ладно. I wish I had something to boast about. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так. Escape. Открыть карту надо, не escape. Окей, открываем. Это значок, это... Ага. Хорошо. Ага. Ага. Замки. Понятно, это понятно. Ага. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Сори, тут надо было, походу, чат мне в отдельный этот вывести. Так, а он тут есть? Нет? Ну да ладно, нет. В принципе, понял, как сделать все. День добрый. Так, сделаем вот так. Сделаем вот так вот. Так, мы, как тигвранцы, только что приехали в школу Хогвартса на 5-й курс сразу. Мы умные контигуранцы. Так. Ну и, соответственно, мы, конечно же, не пойдем на мейн-квест сразу. Окей.
Хорошо. Так, ну давай, ты кто? Ленора Эверли. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Так, сори. Ну, давай узнаем. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Окей. If I have the time, I may Lumos мы look. знаем. Could be Давай, intriguing. будем смотреть. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Ну, конечно, это же я. Так, Люмос. Мы Do come умеем and find me пользоваться if you Люмосом. stumble on Lumos. something illuminating that solves That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Ага. Лестница там есть. И скорее где-то здесь лестница. Может, у нас здесь. Окей. Надо найти какую-то горгулью. Или что похожее на нее. Или это белая это подсказка, что ли? Эй, так неинтересно, что с подсказками. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Эта статуя изображает средневекового волшебника, заикавшегося ухмылкой. Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел элейную мазь. Да. Которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал ему это зелье, является их лучшим другом. Хорошая штука. О, бабочка. Люмос? Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Плюс очко к активрану. Ладно, так. Что делаем дальше? Я не хочу останавливаться. Идем дальше делать побочки. Блин, я так сейчас взбудоражен и возбужден, что у меня тут это сейчас школа, и мне надо ее изучать. Так, привет. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Ладно, не будем наживать врагов I пока. found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Задание завершено. Ура. Так, давайте пойдем. Мне... Ну, и как фанату Гарри Поттера я безумно рад и счастлив, что появилась такая игра, как и куча народа. Ну, пока получаю только позитивные эмоции, да и вряд ли буду получать все это, потому что любая вещь тут, она соприкасается с какими-то, ну, частями фильма, и появляются ностальгические, ну, эмоции, как-то так. Ну, я пока начал, поэтому конкретно по игре не могу сказать, но то, что я вот уже прочувствовал, это вот то, что куча разного ностальгического. Единственное, что... Да, дверь так открывается, окей. Revelio. Фонтан в виде виверны.
Не хочется прям каждый сантиметр изучать Handy resource indeed, your этой школы. field guide. I'm most Потому pleased что to очень be давно, included. ну как бы, давно не было игр по Гарри Поттеру, чтобы можно было погрузиться и быть частью этого мира. Так. Что тут у нас интересного есть? Кстати, какая ренджа, мне все-таки интересно. Ага, до лестницы. Все, понял, буду. Так, там огонек мы зажгли, а этот замок... Ящики. Бля... Ладно, поехали. Надо срочно изучить это. Открытие замков. Поехали дальше. Так. А, я уже задание принял? Ну да ладно. Ой, минус FPS. Stupid. А можно FPS, пожалуйста? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. Мне она уже It was нравится. a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very Блин, little. опять начала это лагать. Ну Today за we что will мне review a spell такое? that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation Короче, если кто-то тут Levioso. остался, дайте A знать, surprised пожалуйста, если opponent is a weak с opponent. трансляции Care будут to defend какие-то yourself, лаги и так Master далее. Pruitt? No? Ну, или картинка будет, ну... Короче, если будут какие-то One thing I've learned as an некомфортные ощущения от unspeakable is the трансляции, value напишите, of пожалуйста. simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Так, поехали. Ну, с трудом получилось. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Good. Well done. Well done. Блин, то, что тут комбы заклинаний Very делать, good. это вообще тоже очень круто. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. О, Duelists, девочка большая take your красивая marks. с Time for a Гриффиндора. proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ну, поехали. Levioso. This should be easy. You're good. How perceptive. How's the view? Rather good at this, aren't you? I know. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm... Cast Levioso to throw your opponent off guard. That has to hurt. If only all of my students were this adept. Изи. Ну, не так изи, как я думал, но нормально. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw.
Thank you, Professor Heck. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Thanks, Professor. Thank you, Professor. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Такой вопрос. Какая-то картинка не режется, она плавная. Видео тоже все нормально, то есть нет проблем пока, потому что у меня показываются проблемы, но я, честно говоря, даже не знаю, как их решить. Вчера пытался, и вот сегодня, короче. С видеопотоком все нормально, то есть смотреть можно. Меня это интересует. Так, что у нас тут есть? А, ты хочешь с нами поговорить? Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Так, PvP я хочу. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Разрывайся, за что мне взяться? Столько тут всего интересного есть. Revelio. Так, что тут интересного есть? Замок мы не сможем открыть. О, вот с этой девочкой хочу поговорить. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. А, так, ладно. Она мне отличается умом и сообразительностью. Так. А ты что? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Ясно, стандартная фраза. Огонек тут зажгли. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, что у нас тут еще есть? С чего мне начать? Как мне не разрываться? Хочу что-то, чтобы пойти еще один квест сделать. Но тут у меня пока побочек нет. Ладно, давай на квест, а по ходу дела будем искать что-то интересное. Звучит как план. О, чаек попьем. Да. А палец, где мизинец? Почему я мизинец не как аристократ? Так, что тут есть? Ничего. О, прикольно. А как это? Revelio. Скелет Авгурия. Или Авгурия. Не знаю. Кстати, давай посмотрим, что у меня все-таки в книге есть. Это уровень, понятно, снаряжение, задание, карта. Что внутри? Твари, предметы для задания, заметки, ресурсы. Коллекция. Это что у нас?
А, это то, что, наверное, я из того... Ну, сейчас попробуем одеть карты задания, снаряжение. О, черные перчатки, это круто. Берем. Нет, очки не хочу. Ну, по крайней мере, не такие по шапке. А что он дает? Дает какие-то? Нет, тогда не хочу шапку. Раз свойства не дает, шапку не хочу. И это тоже мне не нравится. Это как бы мне дали на старте, все, больше тут ничего нет. Окей. Значит, что у нас еще есть? Задание. А в испытаниях что у нас? Кстати, я и тут и вещи получаю, понятно. Завершите задание вот так. Взаимоотношения побочные. Ага. Понял. Ну, ладно, идем дальше. Интригующе. Ладно, идем пока на второе задание. Так, не, этим заниматься не хочу пока. То сейчас каждую секунду буду. Так, идем наверх. Revelio. Есть что-то? Ага, тут огонек. How nice to see you, my young friend. Так. Это интересненько. Lumos. Люмос тоже. Сори. А это разве... Блин, что-то знакомое. Что-то знакомое. Окно широкое, картина и дверь. Мне кажется, он где-то внизу. Или нет? Или нет? Ну, давай поищем. Где она еще может быть? А, вот там она еще может быть. Тоже нет. Так, ладно. Мы не отчаиваемся и ищем дальше. Может, она наверху где-то? Там еще две колонны. А это что? Блин, мне кажется, это первый этаж какой-то. Ладно. Хорошо, а мне интересно, я могу отметить это как подсказку, как побочку или нет? Астрономическое крыло. Потому что та типа у меня отмечалась как... Revelio. А может под Люмоса у меня будет подсказка? Не, видимо, нет. Ладно, погнали дальше искать. Сейчас еще один кружок сделаем, если нет, уже пойдем. Две колонны стоячие с... Это что, наверху, что ли? Так, ладно, все. Увижу, сделаю.
А, там лестница тоже была. Ладно. Такой. Не сюда. Нам выше еще надо, да? Нам еще... А может здесь? Off on another adventure, are we? Ой, это очень похоже на... Lumos. А вот и бабочка. Надо было выше пойти. Ну, главное, мы нашли. А теперь надо вспомнить, где была та штука. Внизу, кажется. Да, тут где-то тут вроде бы с правой стороны будет. Да. Вот какая же все-таки великолепная эта музыка. Так. Тут что еще есть? Огонек мы зажгли. О, это интересно. А, это так просто? Отлично. А что я получил? А, 63 монеты. Все, увидел с правой стороны. А, правда, я в женский туалет зашел? Ну, что поделать? А, тут еще один сундук. О, сундук с глазиком. Lumos. Levioso. Ага, так. Revelio. Значит, мы пока еще не знаем, как его распаковывать, открывать. Ладно, будем иметь в виду, что такие сундуки есть. Так, ну, мы вроде все посмотрели, бежим дальше наверх. В класс заклинаний. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily Тут want же him есть to get back to the lesson. сундук, огонечек новый. Огонечек. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Revelio. Мне интересно, как это открывается. Окей, давай. I'm not telling lies, Pete. 3-0. It was Albert Значит, тут Boot. 2. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a 2. bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. Лошадь It was плюс 4 Hephaestus плюс... Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Как это работает? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну тут мне нужна лошадь, по идее, если это 2. Но тут лошади нет. А тут 2 знака, правильно? 2 вопросительных знака. Да. Хорошо, а если мы отсюда идем, значит там паук должен, здесь паук должен быть. А тут есть паук? Есть паук, хорошо. Мы идем отсюда, здесь 2, это значит 10. Значит, это у нас получается... Это у нас перебор получается. Тогда у нас перебор получается.
открывается, я уже пытался нажимать. Раз, два, три, 4, 5, 6. Там какой знак? 1, 2, 3, 4, 5. Это по идее. Нет. Revelio. Так, тут замок. Четыре плюс лошадь плюс... Ладно, оставим, может потом подумаем, потому что это не первая дверь, которую я такую вижу. Это что такое? О, кошечка. Кошечку мы погладим. Кошечку мы погладим. Так, ладно, все, поехали. Где этот класс? Hogwarts is a second home to me. Поехали. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Блин, я про Нати что Have you слышал? met Professor А, я с Rowan бабочками yet? про Нати слышал, точно. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But Да, before потом we попробуем, begin, может, что-то он can anyone here замечу tell me или... the difference Спасибо. between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. Подставили меня. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так. Акцию. Изи. Ну, это легкий. Accio. Ну, почему-то он пишет акцию, потому что... That is not bad. Акцию. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a Ладно, spot вот of эти fresh моменты air. очень After кринжово me. выглядят. Ну ладно. Типа одно заклинание изучили и бам, все, давайте перейдем дальше. Я бы хотя бы, ну, логично же хотя бы, чтобы можно было там 2-3 раза повторить заклинание, и потом уже перейти, вот то же самое, фраза нам более лаконично бы звучала. О, минус FPS, извиняюсь за это. I've always С этим ничего не found that поделать. fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?
А, это штука с шарами, которую я видел, понял. So why don't we have our newest student start us off? Hmm? Так. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Very good. Not to worry. А, мне отпускать надо. Think of this like gobstones. Splendid! Don't lose your composure. Excellent control there. Happens to the best of us. Easy. Ладно. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Чего? Какие? Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Так. Я You'll be the синенький? blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Сейчас будем опускать. Here we go. Yes! Accio. Stay focused. Ладно, да, окей. Ну, я проиграю уже. Чую жопой. Так, а давай мы сделаем вот так вот. Ай, надо было чуть сильнее. Let us see this. Так. У нее 110. Видели, мне надо выбить и поставить 50. А как это сделать? Do not think I will start going easy on Как you это now. сделать? Придумал. Надо вот так вот. И попробовать. Ай, я отпустил! Quite impressive. Ладно. Ладно. Let us make this a bit more interesting, shall we? Давай. I Надсай. think we are well past interesting at this Мне point. так хочется назвать ее назвать, потому что надсай, блин, ладно. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. О, заебись. Мой шанс. Провалить шарик. Yes! Нет, вот этот хочу. Я забыл отпустить опять! Ладно, все, сконцентрируемся, успокаиваемся. Сейчас все будет, сейчас все будет, сейчас все будет. Давай. Watch this. Ага, окей. Меня устраивает. Не, этот хочу. Not to worry. Понял, отпускать надо раньше. Видео не такой. Вот. А, понял, она еще катит его. А, так мы можем попытаться сбить ее. Надо попробовать попытаться сбить. Это надо как-то отсюда вот. Very good. Ну, надо было сильнее, наверное. Ладно. Ладно. Very good, both of you. Well done.
Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Так, еще раз. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Это типа Уганда? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Блин, сколько на самом деле тут можно сделать, ну даже с этой школой лунной ответвлений. Ладно. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ну ладно, окей. Of course. You A can word, use if you Accio on would. humans. You It's wanted to so speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. Ну ладно. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Блин, как же хочется все и сразу сделать. Ладно. Так, что у нас дальше по планам? Hello. How was your first day coming along? Привет. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так. Идем воевать. You can't imagine how inconvenient travel was before. Revelio. Идем воевать с этой штукой.
Такс. Мне надо понять, какое тут в первом... Какая нумерация у этой штуки. Lumos. Он не поможет тут. Accio. И Акио не поможет. Если это единица, у нас 4 получается. Что это у нас тройка. 3, 3, но это не 5. Мне нужна двойка. Хорошо, как она по-другому может тут считаться? Какой тут отсчет есть? А либо это может деление? Не. Ладно, будем потом разбираться. Revelio. Так, что с этим делать? Lumos. Accio. А может тут зажать надо? Огонечек, но у меня огонька пока нет. Ладно, оставим как есть. Revelio. Ух ты. Классно. Куда вообще бегу? В какую-то башенку бегу. А, это астрономический кружок. Off on another Да, adventure, are астрономическая we? башня. Ладно, давайте астрономию немного глянем. Кто здесь есть? Дорогая Сатьявати. Хочу тебя брать. Пришла весточка от моих знакомых из Кембриджа. Они признали, что неверно понимали природу метеорных потоков. Два астронома из Ирландии и Великобритании на основе работы астронома итальянца. Ладно, все, я перестаю читать. Так, заметьте, все они маглы выработали метод, позволяющий по расположению пыли на околоземной орбите определить, к какой комете относится метеор. Так, это гениально. Можно лишь представить, что они могли бы достичь, будь их у них зачарованный телескоп. С любовью хитро. Понятно. Revelio. Тут что-то еще есть. Так, а почему я тут не могу поговорить ни с кем? А ну-ка, задание. Ладно. Видимо, не могу еще. How nice to see you, my young friend. Так, а куда мне надо по итогу?
Сейчас, секунду. Так, поехали. How did you beat Sebastian in that duel? Revelio. Здесь сундук. Привет, Кити. Ни одна кошка не будет непоглаженной. А где сундук тут? Ладно. Так, окей. Идем по заданию дальше. А, ух ты! Тут такая карта. Воу. Ой, вот это неожиданно. Ладно. Как выйти отсюда? Эскейп назад. What are you up to now? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Thank you, Professor. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Director Professor also. Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. There's an Ollivander's in Это тот Hogsmeade. же магазин, который нам показывают Most в начале people are фильма. familiar with the shop in Diagon Дикий Alley. хаос творится. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Блин, а кто из них кто? Я уже забыл. Так, ну давай этот. Google в помощь. А, понял. А Себастьян это кто? Себастьян.
Хогвартс. Блин, а я не знаю, мне тут не нравится. Надя интересно, потому что она из другой страны, а Себастьян... Себастьян нет, ладно. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Окей. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Так. Поехали сюда. This is the right area. I wonder where the flying page is. Levioso! А не, мне не это надо, мне вот это надо. Accio! Got it. Во, что мне надо. Я забыл. Так, Репера. А как мне Репера выучить? Я что-то проебал момент. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Accio! Brilliant. Revelio. Someone gets struck by a cursed broom, we can... I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ну, поехали. Блин, классное изучение заклинаний тут. Так, Репера изучено. Добро пожаловать в... Так. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ой. Protego! Revelio.
Блин, я не знаю, что пока с этим делать, ладно. Так, с этим мы справились, правильно? С этим мы справились. Ехали дальше. Блин, я таки хочу. Что это за сундук? Я хочу его. Или он наверху? Revelio. Где-то тут. Сейчас пойдем внутрь. А, это опять эта дверь. Accio. Revelio. А, это типа задание. Accio. Да, блин, мне Revelio. Мне надо научиться эти загадки разгадывать. Спасибо. Тут что еще есть интересное? Нет. Поехали дальше. Revelio. Нет огонька. Хоть бери и бегай с Ревелио. Постоянно. Handy resource indeed, your field guide. People I feel sorry for are the ones who... Revelio. Прикольно. О, у меня руководство какое-то готово. Интересно. Снаряжение, у меня перчатки какие-то новые есть. Да? Ага, 5 уровень. Палочки нету, этого нету. А инвентарь что у меня есть? А, у меня инвентарь был. А, это я читал. Хорошо. Испытание, коллекция. В коллекции не хочу рыться сейчас. А в испытаниях это здесь что? Так. Тут с снаряжением какая-то штука была интересная. А ну ладно. Не сейчас задание, коллекция, все, поехали дальше. Так. Привет. Сломанная метла. Прикольно. Огонек тут зажгли. Off on another adventure, are we? Денежку получили. Так, и перед тем, как мы пойдем гулять по этому, маленький прерывчик, пару минут. Бам.
Так, я вернулся. Здрасте снова. Блин, а почему мне тут не показывается? Так, ладно, пошли. Привет. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. Так, I was glad Professor Weasley asked наверное, мы сделаем вот так вот. Я что-то подумал, что не хочу перенасытиться игрой, хочу просто смаковать ее. И хочется, короче, все трудно, но пока перерывчик сделаем. А как выйти с игры? Где выход? Совиная почта. А, вот, выйти из игры. Пожалуй, сделаем так, немного почилим. Пойдем сюда, в эту великолепную игру, где я сосал с утра. Попробую еще разочек, если не получится, тогда уже перерывчик. Так, вот надо сделать так, надо сделать так, надо сделать так и сделать так. Надо игру поменять точно. Надо игру поменять. Идем. Надо тоже фуллскрин забрать оттуда. Так. Поехали.
про музычку. А, я падаю. Sorry, guys. Ясно, риск падает. Lost one. We're on our own now. Got me. Recharging my shields. А мне на Бенгена сыграть? Мне впадло. Там одна звезда осталась, уже пофиг. Опять я выпускающий. Да что ж такое? Хочу туда, пух. Eyes on the prize. Ой, никто не падает? Меня устраивает. Ну, точнее, не совсем устраивает, но все же. А не падает один класс слева. Справа, точнее.
I go alone. You ready? Go. Recharging my shield. On bot. Watching over there. Opening fire on our prey. Reload down to mark. Recharging shield. Shattered the prey's shield. Taking fire. Got another in my prey. Shattered the prey's shield. Йолонка. Про это я, в принципе, буду идти. А, ты троих убил? Вот это. This will not use Nova. Materials here. Да, пацан жесткий. А, да, брат на них, ладно. Optics here. Close range. Open up shop and shut him down. Helmet here. Level 1. Mama's got a brand new. Hop up here. Turbocharger. Давай возьмем. Давай возьмем это. Let's go, guys. Yeah, let's go. Together, these guys. Yeah. Allow blue down. Optics here. Mid-range. Map shows us all spread out. Don't get picked off now. Opening shop. Come see the merchandise. Cargo bot shut down. Body shield here. Level 4. Backpack here. Level 2. I have obtained a vault key. Remember who hooked you up. I've got your back. Mama's got you now. Let's go in city. Let's go that way. Man, stop losing, please.
shit. The squad. Let's go there. Man, stop looting on the Bloodhound. Bloodhound. Back, Luba. Okay, okay. Zone. I get going solo, but we should regroup. Better's my champion. Replicator incoming. Could have used one of these growing up. Enemy that way. Come back, Luba. I'm stay safe. Safety. Recharging my shields. Scavenge some materials. Crafting. Feels good to make stuff. Prey spotted over there. Да, ты что? Prey's tagged. Take him down. Shatter the prey shield. Got a tag on him. And back to Mark. Reloading. Let's head. I see an enemy. Scan, but Firing. Enemy there. scan, Bloodhound, scan. Father, give me sight. The ring is close. Device is not even. Multiple squads attack. Down another squad. We're Recharging my shield. Behind one. enemy there. Right there. Recharging my shields. Target there. On build. We can go back. Let's go, 30 back, seconds to guys. get to the Zone. next ring. Yeah, let's go on zone. I'm not carrying you. Marking our surroundings. Prey over there. Don't fight, Bloodhound, let's go. Almost there. We are close to the ring. Надо было снайперку брать. I'm going that way. Over there. Come if you want. One was crack. We're all outside the ring and a wall of death. Recharging shield. One close. Target here. Tossing jump drive. I'm taking fire. Cover me. Prey's tag. Take him down. I am falling. Getting shot at. Recharging shields. Taking fire. Shield. Down to Mark. Mark, right there. Recharging my shield. Push. I don't have HP. Taking fire. Opening fire on our prey. I'm bleeding out. Target here. I brought. Healing. Man, you see my HP? Да, у нас, типа, у меня ган хуёвый. А там, короче, ну ладно, сыграем как сыграли. Все, я луна. Новая луна. Ладно.
outfit could use some high caliber accessories. А, мне опять этот ЖМК попался. Бля, ладно. Introducing your champion. The good news is that with me, at least it will be over quick. Lovely. I'm the judge. Let's find something good. Use the button. Хорош. Не, короче, все. Пока. Что?